Buenas tardes, estamos esperando que vaya sumándose las personas para poder iniciar. Están de a poquito entrando a la sesión e iniciamos en vivo, así que en un minutito iniciamos nosotros y nosotras. Mil disculpas la molestia. Bueno, empezamos entonces, ¿les parece? Bienvenidos y bienvenidas, mi nombre es Ángeles Ferreira y soy doctoranda del programa de Doctorado, Educación y Sociedad de la Universidad de Barcelona. En el marco de los encuentros de actualización y debates contemporáneos en educación y sociedad, pedagogías de género, derecho a la educación y construcción de biografías docentes. Damos la bienvenida al segundo coloquio titulado Perspectivas del derecho a la educación, retos y oportunidades. Este es un proyecto financiado por la quinta convocatoria de AYUS de la Facultad de Educación de la Universidad de Barcelona y coordinado por las doctorandas Lourdes García, quien les habla, y Nicolás Río, del programa de Doctorado en Educación y Sociedad de la Universidad de Barcelona. Agradecemos a la Facultad de Educación de la Universidad de Barcelona y en especial a la vicedecana de Recerca, Doctorado y Comunicación, Ana Yuste, por su apoyo a esta iniciativa. Saludamos igualmente a todos y todas quienes se inscribieron en esta actividad y nos acompañan en este webinar Zoom, así como quienes nos acompañan también por la retransmisión en el canal de YouTube. Recordamos que para más información de la actividad pueden seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en Twitter. Un poco en los anuncios técnicos. Contamos con un servicio de traducción simultánea en español y en inglés. ¿Cómo se puede usar? En el botón en la barra inferior a la mano derecha del menú con forma de mundo, se puede dar el clic y hay opciones de español, inglés o apagado, de modo a escuchar en la lengua original de cada uno de nuestros panelistas. Entonces pueden poner y elegir su idioma. Tenemos dos secciones también en el chat, en la barra disponible abajo, una de preguntas y respuestas, que es directamente para aquellas preguntas que quieran enviar al panel, que vamos a estar respondiendo al final del panel, de modo también de generar esas preguntas a nuestros invitados. Y el chat, que es para dialogar entre los asistentes, y en caso de que necesiten asistencia de alguna manera, si pueden poner en el chat, también van a estar atentos nuestros compañeros. Recordamos que esta sesión será grabada, va a ser publicada también en YouTube post grabación, y van a poder acceder todos quienes quieran a ella. Tenemos un primer momento con dos grandes preguntas para nuestros invitados, una pausa de 10 minutos y volvemos para otra siguiente de dos preguntas y el cierre. Now I will explain in English, just in case there is someone who is an English-speaking person. In your webinar control panel, you should click on interpretation, then you click on the language you would like to hear. In this case, it should be in English. And then there is something that is optional. If you want to hear just the translator audio, you should click the muted original audio option. Con esto dicho, iniciamos oficialmente. Presento aquí a nuestros dos invitados, al profesor Michael Appel y la profesora Dalila Andrade. El profesor Michael Appel es un pedagogo y sociólogo de la educación estadounidense, es profesor de John Bascom de Currículum e Instrucción y Estudio de Políticas Educativas de la Universidad de Wisconsin-Madison. Ha trabajado con sistemas educativos, gobiernos, universidades, sindicatos y grupos de activistas y disidentes en todo el mundo para democratizar la investigación, la política y la práctica educativa. La profesora Dalila Andrade es licenciada en Ciencias Sociales, magíster en Educación y doctora en Educación. Fue coordinadora del Grupo de Trabajo Educación, Política y Movimientos Sociales, presidenta de la Asociación Nacional de Posgrado e Investigación de Educación, ANTED, y coordinadora general de la Red Latinoamericana de Estudios sobre el Trabajo Docente, autora y coautora de varios libros y artículos en revistas nacionales y extranjeras. Desarrolla estudios e investigaciones con énfasis en políticas públicas en educación, gestión escolar y sobre todo labor docente en América Latina. Queremos agradecerles, y le agradezco yo personalmente, la participación a ambos. Para nosotros significa muchísimo poder contar, poder dialogar con ustedes. Pensábamos iniciar esta actividad con una frase muy conocida del filósofo Antonio Gramsci, que nos planteaba esto del pesimismo de la inteligencia y el optimismo de la voluntad. Cuando iniciamos esto de pensar los coloquios,
uno de los temas que nos parecía fundamental era contextualizar el momento en el que nos encontramos investigando la educación. Poder ser lo más realistas de este contexto, tener los herramientas más críticos para mirar el contexto, pero sobre todo mirar el contexto para generar oportunidades, generar posibilidades, entendiendo que nuestro quehacer docente e investigativo tiene que ser un quehacer comprometido con la democracia y la oportunidad para todos y todas. Entonces, nada, teniendo esto, no podían faltar el profesor Michael Appel y la profesora Dalila Andrade, quienes de sus obras nos invitan a mirar la realidad lo más críticamente posible y a comprometernos con ella con optimismo. Muchísimas gracias a ambos e iniciamos oficialmente esto, ¿verdad? Primer momento de preguntas, empezaríamos con Dalila, luego pasaríamos con Michael. Teníamos como esta pregunta más general. ¿Cómo afectan estas crisis, tanto económica o la pandémica, y podemos sumar hoy día también la crisis que la guerra está ocasionando al sistema educativo en general? Podemos hablar de hechos, tendencias o elementos vividos en nuestros territorios que son comunes en Occidente sobre la situación actual en educación. Nada, Dalila, te escuchamos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Yo quería iniciar agradeciendo la invitación a la compañera Ángeles y a todos los compañeros y compañeras que organizan esta actividad. Una gran satisfacción estar en Barcelona, aún sea virtualmente, en la Universidad de Barcelona. Así que es un gusto enorme estar aquí. Y sobre todo un honor y una gran alegría compartir ese espacio con el profesor Michael Appel, un referente muy importante para todos nosotros que desde América Latina estamos involucrados en los temas de políticas educativas, educación y democracia y trabajo docente. Así que muchísimas gracias por la invitación. Bueno, yo para hablar de los efectos de la guerra tendría que hacer mucho esfuerzo porque todavía estamos un poco lejanos de la guerra, felizmente, pero también de los efectos, aunque estamos involucrados en tantas crisis en nuestra región que yo prefiero mirar un poquito más la pandemia, que es uno de los objetos que tenemos actualmente más estudiados. Sobre todo, yo tuve la oportunidad de coordinar una encuesta en 13 países de América Latina, así que me siento más confortable de hablar de los efectos que estamos teniendo de la pandemia sobre nuestra economía, nuestras sociedades y la educación. Así, yo quería empezar señalando que la pandemia ha provocado una variedad de problemas en todo el mundo, que la restricción de la circulación de personas exigió medidas que impactaron directamente en la economía de muchos países, interfiriendo en los sectores productivos, en las relaciones sociales y comunitarias, y que estas restricciones por razones sanitarias causaron crisis económicas, educativas y cambios en algunas costumbres y comportamientos que afectaron muy gravemente a muchos países, pero especialmente a nuestros países latinoamericanos, y es desde esta realidad que yo puedo hablar. Las crisis provocadas por la pandemia han evidenciado las profundas desigualdades, no solo sociales como educativas, que ya eran muy conocidas, pero que todavía han se agravado mucho más en la región. Yo quería mencionar, por ejemplo, algunos datos para señalar el problema, por ejemplo, del acceso a la Internet, que pasó a ser un factor súper importante durante la pandemia para que algunos servicios siguieran funcionando, por lo menos de manera razonable. En este sentido, las brechas sociales profundizaron aún más las brechas educativas, porque el problema de acceso a Internet en nuestra región fue un problema muy grave. De acuerdo con un informe del Banco Mundial, nuestras conexiones en nuestros países de la región fueron más fuertes que en muchas otras regiones del mundo. Así que yo subrayaría en este momento los efectos de la COVID de la pandemia sobre
las brechas sociales y educativas que han profundizado en nuestra región y sobre todo el crecimiento del desempleo de la gente viviendo en las calles. Esto subrayaría como uno de los efectos más fuertes, más visibles en este momento. Muchas gracias, Dalila. Te escuchamos, Michael. First, it's a pleasure to be with you, and especially to meet Dalila, whose work is well known, not just in Brazil, but in many, many places. One aside, and that is the issue of the war in Ukraine. This is personal to me. My family on both sides comes from Ukraine, from Lviv and from Kyiv. They were communist dissidents who came in 1890, first to work in the textile mills in Manchester, England, and then coming to the United States. And half the family, oddly enough, went to Brazil, to Santos, and worked in the factories in São Paulo and elsewhere. So this is an international crisis that now hurts not just the people there, but also those of us who carry the memories of oppression, of what it is like. So thank you again for allowing me to say that in the beginning. This is a very complicated issue, as Dalila has recognized clearly, and as I think I want to say something about. It is not only an economic crisis. There is a new hegemonic bloc that combines neoliberals, private is good and public is bad, and they have used this crisis in powerful ways to support neoliberal agendas. There's conservative cultural activists who have used the crisis to attack what knowledge is taught. And at the same time, there is an emergence of radical populism, exemplified by Bolsonaro in Brazil, and Orban in Hungary, Boris Johnson in England, and the person whose name makes me ill when I say it, and that's Donald Trump in the United States, who may be our next president as well. As well as saying this, it's important that we recognize that it is still possible for us to win economically in certain areas in education and still lose in terms of educational policy and practice, as we are witnessing right now in the United States as an example, where many teachers are on strike again, and they may in fact win particular gains because of the crisis affecting their lives and the lives of their children, but at the same time are losing the battles over the content of the curriculum and teacher autonomy. I'll say more about that in a few minutes, but that's absolutely crucial. We should never simply reduce this to the effects of capitalism seen only in the economic sector. The effects are an epistemological crisis about whose knowledge is taught, how teachers will be treated with respect and autonomy, and those are major losses in many, many nations. If we were to look, for instance, at Dalila's nation, where Bolsonaro, for instance, has pushed very, very strongly for the schools without parties legislation, where teachers in many places now have no autonomy whatsoever to teach the reality of what is going on about the history of African Brazilians. And exactly the same thing is happening in parts of Spain, in parts of Greece, certainly in the United States and elsewhere. So again, I want us to be very, very honest that we are facing a major crisis that is affecting education in powerful ways, one that is stimulated and reproduced by COVID. Okay? There are a couple of other things I want to mention, and that is we are seeing ideological changes because of this in the very definition of democracy. One of the effects
of this combination of economic crisis and cultural crisis about content, for instance, is the growing feeling that schools themselves, like the rest of our public institutions, are failures. And that means that increasingly the neoliberal agenda is having major effects on the way we think about the public sphere. So if we were to have a general discussion with Dalila, myself, Anelis, and all of the people in the audience about what is a good school, we would say the community is deeply involved. Teachers have some rights to work with activists in the community to change the curriculum. Teachers would have respect and autonomy. And at the same time, it would have a content that is deeply connected to the oppressive realities and possibilities that have characterized these communities. So that is a love of the public sector in some ways. It's saying that the public is very, very important as a site for these kinds of things. And what we're seeing under this combination of neoliberalism, conservatism, and ideological transformations is again this vision that public is a failure. Private is where we must move to. And that is a disaster. So we see changes in people's identities in many, many nations in which what might be called philosophically possessive individualism. As long as my child gets what she or he wants, then everything is fine. So there's a withdrawal of commitment to those people who are oppressed, a withdrawal of commitment to those who are immigrants, a withdrawal of commitment often to women's lives and women's bodies. So we want to again place this in this larger context. So again, the change from what we call in philosophy and theory, thick democracy to thin democracy, the democracy of the markets. And in a few minutes after I turn this back over to Dalila, when I talk about what is happening in the United States with the growth of homeschooling, sometimes for-profit homeschooling, we will see what effects this is having with real children and real schools, real teacher unions, and the horrific effects that Dalila so wisely pointed to students whose families are homeless, where there's no internet connections, etc. So I'll stop. I see my time is up. And again, thank you for the opportunity to raise other questions and also to support what Dalila has said. Muchísimas gracias. La segunda pregunta es muy similar, pero queríamos ver un poco lo específico de cada territorio. ¿Qué está pasando en este momento en Brasil, con Dalila, o en América del Sur específicamente como tendencia, que nos pueda explicar qué viene también a largo plazo, ¿verdad? Y los efectos del capital en ese sentido. Y por otro lado, en Estados Unidos, también qué está pasando, que también pueda generar tendencia, que nos pueda explicar también los efectos del capital en ese sentido para pensar el sistema educativo. Así que Dalila, vamos contigo. Muchas gracias. El micrófono, Dalila. No, Dalila, que está apagado. Problemas técnicos. Dos veces, perdón. Bueno, yo decía que estoy totalmente de acuerdo con lo que con mucha propiedad ha puesto el profesor Michael Eppel, sobre todo el tema de Brasil en este momento, que estamos con un gobierno fascista, homofóbico, machista, autoritario y que además ha demostrado una ineficiencia, una incapacidad de gobernar mínimamente durante la pandemia. Así que el país, un país tan grande y que ya tiene tantas dificultades, tantas desigualdades, todas estas dificultades y desigualdades han profundizado aún más durante la pandemia. Yo quería empezar señalando que
A pesar de todo esto, somos un país de escuela pública, de educación pública. Más de 80% de los estudiantes de primaria, secundaria, infantil, educación media, están en escuelas públicas en el país. Y por eso el tema de la pandemia es muy fuerte acá, porque los privados lo resolvieron de alguna manera, porque pueden contar con aparatos, con buena conexión con internet, porque son una élite blanca del país, pero la mayoría de la población brasileña, de la población que está en la escuela, sea como estudiantes, sea como profesores, no tuvieron las mismas condiciones. Y por eso, esto todo ha hecho con que los problemas, las pérdidas con el momento pandémico fueran mucho más graves. Pero esto no es solo un tema de Brasil, como yo decía, porque la diferencia entre los países de esta región en términos de la distribución de la riqueza no es tan grande. Somos una región muy desigual en el planeta. Según un informe de la CEPAL, durante la pandemia, lo que vimos fue que más de 140 millones de empleos fueron perdidos durante la pandemia, pero la riqueza mundial se ha aumentado en 7,4% en 2020. Y yo quería traer este dato, pequeño dato, solo para que tengamos una idea de cómo es desigual en términos planetarios las regiones, la distribución de la riqueza en términos de regiones. Los mayores aumentos de la riqueza fueron en Estados Unidos y Canadá, con 12,4%, en Europa con 9,2%, en China con 4,4%, mientras en la India la riqueza se redujo en 4,4% y en América Latina y el Caribe disminuyó en 11,4%. O sea, nosotros ya vivíamos una situación de estados muy débiles, con servicios públicos muy debilitados, pero con este aumento del desempleo, con todas las pérdidas económicas que la pandemia ha traído, se profundizaron mucho más las condiciones de desigualdad social, pero de desigualdad educativa, que quiero aquí subrayar un dato. Durante la pandemia, nosotros sabemos que de la noche para el día se trasladó todo lo que hacíamos en presencial a lo virtual, pero solamente los que estaban conectados, sea en la condición de docente, sea en la condición de estudiante, ha podido seguir de alguna manera con sus estudios. Y lo que muestra este informe de CEPAL es que entre los 20% con renta más alta en América Latina, son 75% los que tienen una buena conexión con Internet, que tienen una conexión en banda ancha. Y entre los 20% más desfavorecidos, o sea, los más pobres, solamente 37%. Por lo tanto, tuvimos durante la pandemia una intensificación del trabajo docente, porque muchos de los docentes tuvieron que trabajar en ambientes poco apropiados, tuvieron que hacer muchos arreglos, muchas improvisaciones para hacer llegar hasta sus estudiantes los contenidos, las actividades. Y sabemos que solo porque los docentes tuvieron mucho compromiso en este sentido fue que algo pudo ser realizado. Pero de otro lado, tuvimos muchos estudiantes que no pudieron seguir con sus estudios, que abandonaron la escuela porque no contaban con un aparato, no contaban con una banda ancha, pero también porque no cuentan con un ambiente, un entorno favorable en sus casas, con una mesita para hacer sus actividades, o mismo con una lámpara para poder estudiar a la noche después que llega del trabajo. Estas son situaciones de extrema pobreza, que sobre todo recae sobre también
los maestros, las maestras, en cuanto a condiciones de trabajo, porque si somos 80 en Brasil, 80% de los estudiantes que están en escuelas públicas, también somos 82% mujeres las que trabajan en la escuela básica. Así que durante la pandemia, esas mujeres tuvieron que llevar para dentro de sus hogares su trabajo profesional, y mientras estaban ahí intentando dar clases, también estaban intentando hacer la comida, cuidar de la casa, cuidar de los hijos, cuidar de los ancianos, porque en esta sociedad que vivimos, con una herencia patriarcal muy fuerte, son sobre las espaldas de las mujeres que pesan toda esta carga de trabajo. Así que me parece que, si por un lado, tiene toda razón el profesor Michael Apple cuando habla de todas las presiones que estamos viviendo desde estos gobiernos neoliberales, desde los gigantes digitales que durante la pandemia han crecido mucho y han concentrado mucha riqueza. También del lado del público, estamos viviendo ahí una debilidad de gobernanza que hace con que los que dependen de la escuela, sea en la condición de estudiantes, sea en la condición de trabajadores, estamos penando mucho. Por ejemplo, la sobrecarga de trabajo, para ir concluyendo, la sobrecarga de trabajo que detectamos en esta encuesta que hicimos, que los invito después a los libros, son 2 libros en acceso abierto que están publicados sobre esta encuesta en 13 países. Lo que identificamos fue que un 90% dijo que se ha aumentado mucho la carga de trabajo, pero este aumento, esta intensificación del trabajo no es un aumento, una intensificación que está remunerada, que está pagada, no. Así que tenemos que discutir, que producir conocimientos nuevos, que resistir a estas condiciones, porque el futuro más inmediato nos convoca a una gran resistencia, porque del contrario vamos a dejar todo en manos del control del capital y de estos gobiernos irresponsables que tenemos. Así que muchas gracias por oportunizar este debate. Muchas gracias. Vamos con Michael entonces. Well, Dalila has now given everything I wanted to say, so thank you very much. No, again, there is a reason that I respect her work so much. I want to take one example and use that as a way of deepening some of the points that Dalila has so clearly mentioned. The fastest growing school reform right now in the United States is the neoliberal dream, and that is homeschooling. So between 4 and 5 million children have been pulled out of even private schools as well as public schools and are now being schooled at home. So I want us to think about what that means ideologically, technically, and what it means to teachers, etc. So I also want us to reinsert some issues about what is happening in the political economy of education because of this. So before this right now, if someone were to ask me who determines the curriculum and educational policy in the United States, I would by and large not say it is government, it is not the state. It is private publishers, large technical manufacturers, and content providers. So without joking, we can say that it is Pearson and Company, a large international conglomerate of publishers and advisors on management, et cetera, to school systems throughout the world, that is the real ministry of education, that schools are increasingly sites of profit, and increasingly because of what Stephen Ball calls performativity, where you must constantly display
all of your evidence, meaning test scores, in order for your school to be seen as good, your teacher to be seen as good, and for parents to be seen as supportive. And what we're seeing now is a major transformation in the political economy of schooling. Increasingly, schools are defunded, and increasingly as well, the home is now seen as a source of profit. And we're seeing a rapid rise in what might be called for-profit virtual schools, in which parents with money, often it's a politics of what we call whiteness, where white, more affluent parents are pulling their children out of public schools, especially when public schools were closed for more than a year. And now increasingly, those corporations that were making huge amounts of money from the production of text material, for instance, or computer programs, etc., have now shifted their emphasis onto the marketization of material into the home. So there is now a competitive market, increasingly within the schools themselves, shifted into a competitive market in what I would call the gated community of the home. And that means that parents increasingly are making decisions. And with the growth of racism and homophobia, those decisions are marginalizing often material and knowledge that would be automatically taught within the more public sector of schools. So this is, again, not simply an epistemological war. It's a war again on history. It's a war again on the very idea of the public sector. But increasingly now, the home is the place where profits are made. Now, the effect of this is massive. One effect is the nature of the knowledge. What is knowledge that is computerized is now seen as official, as legitimate. The knowledge that does not interrupt the common sense of a racist and homophobic and quite patriarchal society is not necessarily challenged. And what is replacing more public and more critical knowledge is the knowledge that is socially, meaning economically useful. And that results in what we might call the de-skilling of teachers. Teaching requires immense creativity, and as Dalila mentioned, an immense amount of hard work. So right now, the average workload in the United States is 60 hours a week. So what we're seeing now is that has to be filled with the learning of new skills, new managerial forms around computers, etc. So there's a de-skilling of the teachers as the creative skills that were necessary when students were present is now no longer used. And that de-skilling will have a lasting effect, because one of the statistics that now hits people like myself directly and painfully, because I am a former president of a teachers union and spent much of my life defending teachers' autonomy and respect. When 80%, when teachers are asked, are you going to stay as a teacher? 80% of them are saying, possibly not. 70% are saying, probably not, when they're asked to reflect again. Now that creates a crisis that is being solved by neoliberal and neoconservative agendas. That is, who gets to be a teacher is now being radically reformed. I'll give just one example of that. In the legislature of my state, which was the home of United States socialism, our city is, for instance, our major city had a socialist government for more than 60 years. The legislature in the state of Wisconsin has tried to pass a law that may pass in the next legislative year that says, if you are teaching in schools, you do not need to be trained as a teacher at all. What you must do is have a certification of a secondary school diploma, and then you can teach all primary schools.
Now, this is a radical transformation, and it guarantees two things: unprepared people, and secondly, even just as important, is the loss of the critical pedagogic form. That is, people who have a history of working with communities directly, of reading and performing a kind of curriculum that is powerful and counter-hegemonic. Those traditions slowly and now more rapidly are lost. So when you change the people and have the loss of memory of the skills, even if the material is there, it cannot be computerized. There is no time to work with communities of oppressed groups, and the people who are coming in to teach no longer have the backgrounds, nor are they unionized as much as before. Let me just say one other thing about this, and that is what happens in the home. Increasingly, then, it is a neoliberal identity in which, as what I call possessive individualism, becomes the dominant identity. But this is what we call in the United States and other communities, gated communities. Again, it is like a fence, a wall, in which dangerous knowledge is no longer taught. So one of the things that went on in public schools is they were sites of struggle. In Porto Alegre, in Para State and elsewhere, and in parts of Rio de Janeiro, and in Porto Alegre, and in Porto Alegre in particular. Many, many things were going on that had parents helping to determine curriculum, students with a voice. Those things are lost. And to protect my children, we now make the wall even higher so that socially critical material and the memories of real communities are then lost. Let me end with one other thing. At the same time as this is going on, as I mentioned before, increasingly teachers are going on strike. Communities and teachers now are working together. And I'll end with one example. The city of Chicago, where the teachers' union is very strong, the teachers' union has now said the following: we will go on strike unless there is more money spent for respectful housing for poor Black communities. And a large group of Black grandparents went on a hunger strike for 2 weeks to support the teachers' union. So at the same time as all of this is going on, teachers have never been puppets. They do not say, keep hurting me, I enjoy it. And we are now finding something bubbling up from below, which is the return to saying, I will defend the public sector and I will give my life back to communities. So again, I am not totally pessimistic about this. Thank you. I think I went on a little longer and I apologize for that. No, muchas gracias, de verdad, mucho que pensar. Y aquí va un poco antes del corte, de forma breve, entendiendo que muchos de los que estamos hoy aquí presentes estamos dedicados a esta tarea de estudiar la educación y analizarla, pensar en qué tenemos que centrar la mirada actualmente cuando hacemos nuestra tarea de investigación educativa, ¿verdad? Entonces, después del corte, vemos un poco más las posibilidades y una mirada un poco más positiva, esto que decía Michael, con más optimismo y mirar un poco hacia ese lado. Pero ahora, en esta tarea académica, de forma breve, en donde nos conviene tener la mirada en el momento de hacer nuestro trabajo académico. Dalila. Bueno, me parece que para el periodo, yo estoy nombrando de un periodo post-pandémico, espero que la pandemia finalmente nos dejen trabajar y encontrar personas y hacer las cosas presencialmente. Yo diría que tenemos por lo menos dos ejes para este momento de lucha. Nosotros que estamos en educación, que estamos laborando desde las universidades,
Yo quería decir incluso que las universidades en América Latina fueron muy importantes, las universidades públicas durante la pandemia, porque siguieron trabajando, mismo con el distanciamiento social, produciendo conocimientos, investigaciones que fueron muy importantes, no solo para conocer más el virus. Por ejemplo, ya tenemos muchos estudios en andamiento de desarrollo de vacunas por aquí, como también en los estudios sociales para comprender lo que pasa en nuestras sociedades. Así que quería también hacer este apuntamiento, porque me parece que aquí, hablando para un coloquio doctoral, es muy importante decir que yo considero que estos son espacios muy importantes de discusión, de debates, de producción de conocimiento. Yo sé que estamos aprendiendo mucho aquí, yo he aprendido mucho mientras escuchaba al profesor, pensando otras cosas aquí que me movilizan en este momento. Sé, por ejemplo, que los sindicatos, sobre todo en América Latina, han trabajado de una manera más cercana a las universidades públicas, y justamente en este sentido, de hacer un intercambio de conocimientos y de juntar fuerzas para las resistencias que tenemos que tener y que estar atentos en este momento. Entonces, yo diría que tenemos dos ejes. Un eje es pensar desde las deudas que los estudiantes, porque esta generación que ha enfrentado la pandemia adentro de la escuela, en condición de estudiante, va a cargar por toda su vida esta experiencia. Una experiencia que ha tenido algunos aprendizajes, pero que ha tenido muchas pérdidas. Pérdidas incluso en el aprendizaje, en el conocimiento que se debería desarrollar. Solo para dar un ejemplo, desde Brasil ha salido una importante encuesta que se hace desde una institución estatal, que muestra que ha aumentado en unos 60% los chicos, las chicas, las crianças que tienen entre 6 y 8 años que no fueron alfabetizadas entre 2019 y 2021. O sea, 60%. O sea, una generación que va a cargar esta deuda por toda su vida. Entonces, tenemos ahí un eje que es el derecho a la educación, el derecho a que, sobre todo, esos sectores más vulnerables, estas familias más pobres que necesitan incluso de la escuela para alimentar a sus hijos, para dejarlos en seguridad mientras la mamá y el papá se van a trabajar, que este derecho sea garantizado y aún más, a partir de ahora, que también sea un derecho universal, el derecho a la conexión a Internet, el derecho a un aparato, el derecho a integrarse en esta comunidad digital, porque si no, van a seguir siendo excluidos en esta sociedad. El segundo eje, me parece que está, desde mi punto de vista, porque soy una investigadora de este campo, en los derechos laborales. Las condiciones de trabajo de los docentes han cambiado mucho durante la pandemia. No quiere decir que todos y todas las docentes pudieron estar como nosotros estamos aquí en un ambiente, en un entorno virtual. No. Yo he trabajado con docentes que nunca pudieron dar durante toda la pandemia una clase virtual, que tuvieron que hacer otros arreglos para que alguno contenido, alguna tarea llegara hasta los estudiantes y sus familias. Entonces, tenemos que conocer lo que fue hecho. Tenemos que conocer toda esta riqueza, este conjunto de experiencia que desarrollamos durante la pandemia. Pero no podemos negar que la pandemia ha acelerado en mucho el empleo de la inteligencia artificial, las herramientas digitales en el trabajo docente. Y que eso ha traído problemas que tenemos que pensar para el futuro.
Un primer es la amenaza que hoy enfrenta a los docentes en muchos sistemas públicos de ver sus trabajos en cierta medida reemplazados, parte de su carga de trabajo, de sus horas de trabajo, por plataformas digitales. Y esto nos trae un problema adicional, que no tenemos plataformas digitales públicas en nuestra región. Estas plataformas son plataformas privadas. Estamos todos hoy en Google, en Microsoft, en Zoom, y además de ser en plataformas privadas que van a cobrar presupuesto público para se usar, también son plataformas que pasan a tener el uso no solo de nuestros datos personales, nuestros perfiles, que son productos para una venta en un mercado bastante ambicioso, sino que también pueden reproducir las nuestras clases, pueden reproducir a nuestro trabajo. Entonces, hoy tenemos una amenaza que viene de la llamada enseñanza híbrida, que amenaza a muchos puestos de trabajo, a disminución de la cantidad de docentes de efectivo en las escuelas. Por otro lado, la amenaza a la autonomía docente, la libertad de cátedra, y que tiene mucho que ver con lo que hablaba el profesor Marquewepo sobre, por ejemplo, lo que tenemos en Brasil hoy con la ideología llamada ideología de género o la escuela sin partido, que los profesores, las profesoras son totalmente controlados para no hablar de ideología, para no hablar de política, no hablar de sexualidad en sus clases, ni como ejemplo. Entonces, tenemos para el futuro muy próximo que pensar desde los derechos laborales, que los profesores, los docentes necesitan para el futuro próximo, tener como derecho una interconexión, sí, a Internet, los aparatos, pero también tiene que tener derecho a sus empleos, a la seguridad en el empleo, a la estabilidad en el empleo, y sobre todo al derecho a desconexión. Que no podemos pensar que a partir de ahora los grupos de WhatsApp pueden funcionar como 24 horas por día, que los directivos de las escuelas pueden llamar a los docentes después de su jornada de trabajo. Así que tenemos un campo inmenso de nuevas situaciones que vamos a tener que producir, ustedes que están ahí en los doctorados, a producir nuevos conocimientos, quer en el sentido de garantizar el derecho a la educación para los estudiantes, quer en el sentido de garantizar el derecho a una profesión valorada, la profesión docente, para que no sigamos teniendo lo que decía el profesor, una baja atractividad en nuestra profesión. Bueno, esos son uno de los planteos que yo diría que para el futuro inmediato vamos a tener. Gracias. Gracias, Dalila. Vamos con Michael. Okay. I think that I want to start out by reminding us that the right wouldn't be so angry at schools and teachers and universities if there hadn't been victories. That's quite important for what I want to say. Education historically has been an arena of struggle. It has been a gendered and raced occupation. It is profoundly classed. As an example, I am first generation finishing secondary school in my family. I grew up in what you would call a favela. My parents and my entire family sacrificed so that I could be here. I owe a debt. So the first step in answering the question, what should I do, is to say, who is the we behind me? What debts do I owe? Even if I come from a family that somehow had more money, that does have the computer, etc., I owe a debt to this society. And that means that there's an ethical responsibility that I not give up.
because my family did not give up. And the people around my family did not give up. Okay, I don't mean that to be rhetorical. I mean, that is the basis for this. How do we repay the debt? And so there would be no economy in the United States had there not been the removal and genocide of indigenous people, and if there had not been enslavement, and if there hadn't been the unpaid labor, bodily labor and physical labor, and ideological teaching labor of women. So for me to even be here, I'm accumulating debts, right? And that's where we start in some powerful ways. Well, that means that we have to understand what the right has always understood, that this is a war of position. That is, everything counts. Schools count, labor counts, gender relations count, relations to the body and sexuality counts. And all of that, the right has said, we're going to make certain that you don't say this, that you don't engage in this. And they're very, very good at that, unfortunately. So that means that schools are places that people work, and that's part of the economy. We should be struggling over that, as Dalila was saying. But they're also places of the restoration or the forgetfulness of memory, of who we think we are, who the we is. And that means that there are certain things that need to be done. Now, there's a million things that have to be done, and a concept that I find very important in my own life is what I call non-reformist reforms. There's a million things that have to be done by us as educators at all levels, from preschool to education in the family to universities. What are the things we should do? Well, we can't do everything. So a non-reformist reform says something like this: choose those things that open the next door towards social transformation. Okay? So if in your school, the right is saying teachers can't engage in talking about or dealing with trans stuff or racializing forms, you want to open that door, provided you think about what's the next door that must be opened. Does that mean that community activists now have to be the next step in an alliance to make certain that your gains in that are defended? So that becomes very important, I think, that we think about what are the things from those huge numbers of things that we should be doing. And again, we have to think about what's the next step constantly. Now, in an earlier book of mine, a book called Can Education Change Society? And by the way, I get no royalties from my books. They go to social movements. So if I say, read this, I'm not going to buy a new Mercedes. Okay, all right. Now, I lay out what I think the tasks, our tasks are. The first is, even if we can't transform things right now, Dalila was deeply honest, saying, some of this is very difficult, and there are losses as well as gains. We still have a fundamental task: tell the truth. In a time when the media delight in telling us that everything is wrong, we also need to use our scholarship to show what is happening, because otherwise it won't get told. And so we are in the process of fighting the epistemological fog. And dominant groups win because things are made invisible. But it's not only that. The second thing is to recognize what Marx said. The world is contradictory. There are yeses and nos at one and the same time. So part of our task is to document the contradictions. So neoliberalism makes us less social. We're isolated. So the theology of prosperity, right-wing religious stuff that's so powerful in the United States and in Brazil and in Guatemala and El Salvador, but this is international.
they fill that space with conservative ideologies about gender and the economy. So we have to then say, okay, what are the ways in which progressive groups fill that need to be with each other? So we act in many ways as secretaries, of pointing to those contradictory spaces. A third thing is also secretarial work. And I choose the word secretary because it's often done by women. We must, the teachers, as I mentioned, are not puppets. They are doing all kinds of things, working with communities. People at universities are doing research with as well as on. Given that, we must be the critical secretaries to show what are the gains that are now invisible, to make the invisible visible. What are the things at universities that people are doing? What are the things in Porto Alegre or New York or Madrid or Barcelona? What is going on there that is a politics of interruption? So part of a major task is doing research, literally as, and the first word in this is important, critical secretaries. Because sometimes stuff comes up from below that we say, well, that's progressive in class terms, but it's retrogressive about race, or it ignores sexuality and the body. So how do we document those things that are what we call intersectional, things that work on multiple oppressive circumstances in real practices? Okay. The next, I'm sorry, I'm working from notes now, so you're in trouble. The next is, and this is complicated, is to understand that we have things to teach. So I mentioned I'm here working with you because my parents in my community sacrificed. They sacrificed a lot so that I could become a teacher. And that means that the stuff I am learning, I must give back. So the things that we understand now, that Dalila and myself and all of you in the audience are learning as PhD students, as examples, somebody sacrificed so that you could sit and read. So our task is to give that knowledge back, knowledge about oppressive histories, knowledge about how you understand certain things. So we need to be frères in our own communities, listening carefully, and then saying, have you thought about this? Here's a way of thinking about this that you don't understand yet. So we must be not doing intellectual suicide. We do have things to teach. And that means we have to learn how to talk in multiple ways. So when I'm working in communities, I assure you I am not quoting from Foucault. And I mean this quite seriously. The university also is a space of our forgetting who we are, because we have to perform as well. And that means that it is absolutely crucial that we remember how to talk, not just to our colleagues and PhD students, but also to real people, because the right is brilliant at talking in plain folks Portuguese, in plain folks Espanol, in plain folks English. And we have to relearn that. Finally, we can't stand on a balcony. That is, we can't then look down and say, here's the good things, here's what I must teach. We have to also join. And that's Danila's point about there are things we must do. And those things require that we take risks, that we work with communities, that when dominant groups say, don't do it, we say, excuse me, it's what teachers have always done in real schools. They shut their doors because they must face children or adults. Well, that norm must generate upwards. And part of our task is to say, you will not treat me with disrespect. I will fight back.
And in these times, that is taking risks. But how do we expect teachers to take risks, or our students to take risks in secondary schools in Santiago, where the students shut down the school, and in Brazil, where that is a common occurrence in many ways, or in Baltimore in the United States? So we must learn from them as well. The we becomes broader, and we must take the risks that we're asking other people to do. So that's enough. You'll forgive again. It's not meant as a sermon. It's to remind us of things that we already know. So I'll stop. Thank you so much. Muchas gracias. Paramos por 10 minutitos para el café, el baño, descansar un poquitito y retomamos con las preguntas que han puesto ahí en el chat de preguntas y respuestas. Mientras en el break vamos a estar pasando una música paraguaya del compositor César Cataldo, arpista paraguayo. Fue mi primer profesor de música y quien me invitó a enseñar, así que para mí es compartir con ustedes la música de César Cataldo es demasiado importante. Bueno, vamos al break y retomamos en 10 minutitos. Un gusto.
ahí retomamos. Muchísimas gracias a todos y todas. Estaba viendo si funcionaba todo. Estuvimos leyendo las preguntas de los participantes. Hay como 3 grupos grandes de preguntas, unas muy relacionadas al trabajo docente y sus condiciones actuales, y en este sentido los desafíos. Otra muy relacionada a la importancia o los conocimientos y su relación también en este contexto y en estas disputas, cómo hablar de una relevancia y hacia dónde, ¿verdad? Y un tercero muy relacionado a la mercantilización de la educación como una gran preocupación. Pero voy a leer una preguntita particular de una chica que ya se llama Tatiana Guitis, que nos compartió un poco cómo en Colombia durante la pandemia, en la mayoría de las instituciones de educación pública, se enviaron guías impresas para que los estudiantes, que los estudiantes debían diligenciar y devolver sin ninguna guía profesional docente, porque había niños sin acceso a un celular para poder llamar a sus profesores o contactos por WhatsApp. Entonces, la pregunta que ella genera desde esta reflexión nos parece súper significativa a las preocupaciones generales en el colectivo de preguntas, es cómo mejorar los procesos educativos públicos cuando las brechas sociales y económicas son tan grandes y los y las docentes en muchos casos no se deben esforzar para mantener una educación de calidad porque tienen contratos de por vida sin importar que su docencia sea mala. Como una preocupación también en torno a la educación pública, ¿verdad? Y este discurso también de la educación pública. Y otra siguiente pregunta de cómo dignificar la profesión docente cuando se comercializa la educación. Entonces, en el marco de estas 2 preguntitas que Tatiana nos comparte, nos gustaría entonces reflexionar como un último momento y también poder redondear un poco estas preocupaciones de nuestros panelistas, ¿verdad? Vamos, Dalila, contigo, ¿te parece? Bueno, me parece que en los 2 casos es ahí que está el rol. ¿No me No se te escuchan? escucha, Dalila, no sé por qué. ¿No? El micrófono está habilitado, pero no se te escucha. ¿Hola? ¿Nada? No, nada. No sé si sacándote el... ¿Y ahora? ¿Ahora me Tampoco. escucha? Sí, ahora sí, perdón. Era mi ¿Sí? computadora. Mil disculpas. Me parece que es mejor con el Sí, auricular, mil porque disculpas. hay mucho ruido acá. ¿Mejor ahora? ¿Está bien? Bueno, Sí, era mi computadora que estaba, no sé por qué, perdón. no hay problema. Perdón. Esto pasa. Yo estaba por decir que en los 2 casos me parece que es ahí que está el rol del Estado. Porque si vivimos en sociedades capitalistas, donde ya está previsto una brecha social, unos que detienen la riqueza y otros que trabajan. Además, si estamos en sociedades, pensando desde América Latina, desde Brasil, donde estoy y donde es la realidad que yo conozco, que yo he crecido y que yo investigo, yo debo decir que estamos entonces en sociedades aún más desiguales, donde estas brechas son más profundas. Así que es ahí que entra el papel del Estado. El Estado es que tiene que garantizar que todas las crianzas, todos los niños, las niñas puedan acceder a la escuela en condiciones más o menos, ya que sabemos que la igualdad en este término es prácticamente imposible, pero por lo menos en condiciones que sean dignas de que ellos puedan usufruir de la escuela. Entonces, por ejemplo, hablando desde la realidad de Brasil, sabemos que para garantizar el derecho a la educación, después de todo esto que pasamos y con toda la deuda social que tenemos de 5 siglos de historia, es necesario urgentemente reformar en términos objetivos las escuelas. Nuestras escuelas no tienen, la mayoría, las condiciones de higiene, las condiciones de estructura, los edificios, las ventanas, no responde a las exigencias de los protocolos internacionales. Entonces, el primer paso, yo diría, empecemos por reformar las escuelas, pero no es esto que hacen nuestros gobiernos. Y por eso es muy importante pensar que desde Colombia, desde Brasil, hay
hay que cambiar a los gobiernos. Y lo hablo así porque sé que tanto en el caso de Colombia como en el caso de Brasil, tenemos gobiernos autoritarios con una dirección muy fuerte, aunque tengan sido eleitos y sean gobiernos legítimos desde el punto de vista del juego de la democracia. Sabemos que son gobiernos que gobiernan para una élite blanca, empresarial, que siempre tuvo el poder en el país. Y mismo cuando, ahora hablando específicamente de Brasil, y mismo cuando tuvimos gobiernos democráticos populares que fueron eleitos después de mucha lucha, de mucha resistencia, muchas veces estos gobiernos progresistas, no solo en Brasil, acaban también por hacer una política, un gobierno muy contradictorio. Si por un lado, como vivimos con el gobierno Lula y Dilma, tuvimos el desarrollo de políticas públicas sociales muy importantes en el sentido de incluir a muchos segmentos de la población que quedaban afuera del sistema educativo, del sistema de salud, del sistema de vivienda, que tuvimos políticas raciales que nunca habíamos vivido en este país, por ejemplo, de cotas de cupos en las universidades, de reconocimiento de la historia de los afrodescendentes, de las escuelas quilombolas, como decimos en Brasil, de las escuelas indígenas. Aunque tengamos crecido mucho en términos de una conciencia más social, más popular, más racial. Por otro lado, tuvimos en estos 15 años en Brasil, esto no ha empezado con los gobiernos de Lula y Dilma, ha empezado antes, pero ha profundizado desde entonces. Estamos viviendo a una regulación de la política educativa que está totalmente basada en las políticas de accountability. Todos los estados y municipios de Brasil, con algunas diferencias, porque somos un país federativo, por lo tanto, los estados tienen alguna autonomía, pero sabemos que los estándares, los exámenes padronizados, las evaluaciones externas, están dictando en el país, desde hace 15 años, una mirada muy restrita de lo que es la calidad de la educación. Y la calidad de la educación es la calidad del PISA, que Brasil participa desde la primera edición. Pero dentro del país tenemos un examen nacional que se llama IDEB, que es mirado en las competencias del PISA, donde cada escuela tiene que seguir metas para llegar a una determinada proficiencia del PISA. Estamos viviendo así una despolitización del debate educativo, una despolitización en el sentido que hablaba el profesor Michael Apple, de la pérdida de la pedagogía crítica. Nosotros que somos la tierra de Paulo Freire, hoy estoy en Recife, la ciudad de Paulo Freire, pero desde el país de Paulo Freire estamos perdiendo totalmente la visión crítica de la pedagogía, de lo que es el derecho a la educación, que el derecho a la educación es mucho más que aprender a leer y hacer cuentas, que el derecho a la educación es mucho más do que lo que manda el examen PISA o el IDEB. En Brasil tenemos cada vez más enseñado para los testes, y para hacer los exámenes, y no para la vida, esta perspectiva de educación integral que hablaba Paulo Freire. Entonces, estamos viviendo una visión muy restrictiva de lo que es calidad educativa. Y es ahí que me parece que hay que cambiar los gobiernos, pero que tenemos que dentro de los gobiernos cambiados, los gobiernos progresistas que permiten el diálogo, que permiten el diferente, el antagonismo, el conflicto, porque el gobierno que tenemos hoy no lo permite. Dicta sus reglas y el pueblo tiene que cumplir. Pero en los gobiernos progresistas, como yo espero que nosotros, Brasil y Colombia, podemos en poco tiempo conquistar, tenemos que sí hacer la crítica por adentro. Es por ahí que yo creo que vamos
conseguir de alguna manera alcanzar una sociedad un poco más justa y una educación un poco más crítica que tanto necesitamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Dalila. Te escuchamos, Michael. Ahora sí el micrófono está... Okay. Gracias. Okay. These are difficult questions. Dalila and I have spent many years trying to figure these out. They're not easy. First of all, there is no doubt that education increasingly is being bought and sold. One of the things that, we use this rhetorically and talk about neoliberalism. Neoliberalism is a form of long-term murder. Now, what it does is it destroys institutions and it destroys people, and it helps certain institutions and helps other people. And that's quite clear. One of the things that the COVID pandemic did was make that visible. So we must start in some ways with honesty. What does it mean that not just schools, but almost everything else is being placed on a market? And that means that we've lost in many ways the imaginative possibilities of thinking differently because there's very few examples. So schools have become commodified. Healthcare has become commodified or withdrawn. So all of this is going on. And I think the first step, honestly, is to say, what's the problem that we're facing? And that can make us very pessimistic. And it can make us just say, what can I as one person do? And I think the first step then is honesty, but then fighting back, just fighting the feeling that there's nothing we can do because we're in education and we can't change the economy. That's why I said earlier on, schools are not simply reflections of the economy, they are part of the economy. And struggling in them over teacher rights, over working conditions, over autonomy and respect is part of social transformation. It's not a less than, it is a crucial part. So I used to work in factories. I don't work in factories anymore, but I do work in schools. And that is a workplace. So struggling over that becomes crucial. I also think that this wears teachers down. I get a little nervous when people say, well, because of tenure, teachers don't have to care. People died to get tenure. They went on strike for years and years. And that is a victory, but it's partly a defeat. Unless you are tenured with a connection to a community, to a union that is progressive, to a community that wants the best for its children, that is guided by an ethic of care, of solidarity, then tenure can be, I don't have to worry about it anymore. But I worry about stereotyping teachers. Given what's happening to teachers' lives right now, it's very, very hard to be a teacher right now. Let me give just one example of this. One of my close friends who lived next door to me was a teacher of history at a secondary school. And he and I would talk, and I'd say, his name was Gregory. Gregory, how was it today? And he'd look at me and have this smile that I knew was to stop the tears. And he would say, Michael, it was a day like every day in my school. I didn't even have time to go to the toilet. Now, that's not an overstatement. So we have to look at this. What's the social causes of teachers saying, I'm just worn out. I can't do this anymore. Behind this is caring, but there's a sense of there's no possibilities.
of making a difference. And I want us always to look behind the mask. And I worry that we are now stereotyping teachers. There are some teachers who deserve not to be teachers anymore. There is no, but I would say that about doctors. I would say it about some of my colleagues. I would say it about just about everyone in difficult circumstances. But I want us to be very, very cautious of assuming that the victories that were made now can be thrown away. I can imagine neoliberal agendas, but you don't have to imagine it. In my state right now, they want to do away with teacher tenure. And they want to measure teachers by how well they do with their students on the test. It's Dalila's point. It's performance. And I can assure you, once tenure is removed, that replaces it. So the question is, how do we repoliticize this issue? And how do we show respect for teachers by making it possible for them to do the kinds of things they actually do want to do and restore their confidence in doing it? At the same time as we are very disciplined by saying, for instance, we want colleagues to come into your room and help you to restore the vision that you had. So the penalty is not useful. The co-teaching and building community again is part of the solution. And that's very hard to do. But it's why I gave the example of what we call social justice unionism in Chicago, where teachers reached out to the community and the community reached out to teachers, and they formed an alliance that restored teachers' rights and also made certain that part of their rights is to challenge the disgraceful effects of living in housing with no heat and rats all over the place. Okay? So part of this is a collective enterprise. It also reminds me of the importance of one of the points I made before about those of us who are researchers restoring this vision that democratic schools are possible, of telling the stories. So an example would be, every one of my students reads about Porto Alegre. Sometimes it is the South teaching the North. That's a crucial thing. So part of it is our responsibilities of making it visible to teachers and communities that there are alternatives that are realistic. They're not just dreams. Dalila's point about the importance of the state is absolutely crucial here. What is the state's policy on this? Does it support responsive teacher education? So people who say, I'm just here as a job, where have they learned that? Some of them will be worn down, but some of them are facing teacher education programs that have been defunded, where there's no time spent other than managerialism, on discipline, on how to build lessons that will give good test scores, but are totally disconnected to the real lives and cultures and histories of students and communities. So what is the state's responsibility to fund and support teacher education programs that are disciplined and caring, that provide the space for people to understand what they will face and provide them as well with the skills and values that say, I know how to reconstruct this in a space that will be mine and the kids and the communities. Now that is very hard when the same things that schools and teachers are facing are now faced increasingly by universities. So in many states in the United States right now, funding for teacher education programs at universities is dependent on how well the future teachers do on the standardized tests that tell you what a good teacher is and what a bad teacher is. And so the same things that are going on in schools are going on in what we face at universities.
So that says that we must fight back. If we want to change schools and what teachers face, we have a responsibility to change the institutions because we experience at the same time. I want to also applaud Dalila for saying something that is those of us who are progressive don't like to say. Sometimes we're part of the problem. The performance issue and its demands were put in place not by the right in the United States. They're put in place by Obama. And right now in the United States, in most states, 48 states of the 50, teachers are paid depending on how well their children do on the test scores. And if their students do better, they get a higher raise. Now, we shouldn't be surprised that those teachers who have students who have parents with more money and nice homes and computers, etc., will get higher test scores. That was not put in place by neoliberals on the right. It was put in place by neoliberals on the left. So I worry, for instance, for the place that half my family moved to, Brazil as an example, when Lula comes in, what is our responsibility? Will we be able to fight the battles internally as well as externally? Then I have one last point about this, okay? And this is a policy that I've been working with that is contradictory, and it's called a grow your own model, where in many schools there are parent volunteers who are coming into schools, and the fight is to get them paid so that they are there from the local community. And then as they work over 4 years in the schools for respectful pay, they also are trained to be teachers from the community working in those same schools. And that requires a state that says, if you're worried that these teachers who are coming in don't understand the culture and the communities, then grow them from the communities themselves. And many poor young women and young men might dream of being teachers, but they have no space and no resources to get there. Part of our task is to search in that community for those people who are committed and make them teachers. That solves many more problems, to say the least. So again, thank you. Muchísimas gracias, Dalila, Michael. La verdad, nos vamos cargados con mucho que pensar, mucho que proponer también en nuestro trabajo. A todos los panelistas y de parte de todo el equipo comentarles que el sí de Dalila y Michael fue desde el inicio. Esto de darle el tiempo de compartir y dialogar con nosotros y nosotras es un privilegio, y tenerlos tan accesibles habla para nosotros muchísimo desde la academia, así que agradecidos y agradecidas con ustedes. Anunciamos, sí, el próximo coloquio para quienes están hoy presentes, se llama Desviando la investigación educativa, disrumpir la norma como producción crítica de conocimiento. Será el miércoles 13 de abril, 18 horas. Estará la profesora Deborah Britzman de la University of York, Gaby Hertzhead de la Universidad de Neuquén y Leila Troncoso de la Universidad de Chile. Va a estar moderada por Nicola Ríos, estudiante del doctorado también de la Universidad de Barcelona, y las inscripciones ya van a estar abiertas en nuestras redes sociales. Les invitamos a todos y todas a sumarse y a participar. Dalila, Michael, infinitas gracias, y seguimos en contacto y seguimos construyendo una universidad diferente. Un abrazo enorme desde Barcelona. Un abrazo, gracias a ustedes. Un gusto compartir con el profesor Michael.